করে দেওয়া করে দেখা যাবে তার নাম मात की तो पूरे जाए लगे मात तो साथे साथे जाए ना अच्छा देखिए तुम स्टेप ना हो अब तुम हो दो फोटो हो रही ना माइक्रोफोन लगाइए देखता हम खाली गुल्ला खान लाइव मोबाइल में माइक्रोफोन लगाइए हाँ मैंने क्या करता शुरू हो गया तो गाय लूँगी कितना गाय लूँगी मार যদি বলে বলে যাইতো তো গেরি মার देखो आगे शाशा हेलो देखो आगे शाशा सेम अवस्था इटार जिम जिम हेलो हेलो फॉरवर्ड पास फॉरवर्ड তুই একটু নামালে তো বুঝলাম মাত্র তো দেখি রাফি তোর কইছি কিটা পরে দেখবেন একটা রেকর্ড হইব ভিডিও পরে দেখো না মাতলে না সামনে মারতে হবে মারতে হবে রাফি তোর কইছি কিটা পরে দেখবেন একটা রেকর্ড হইব দেখো না মাতলে না তুমি শুরু করো আর ও লাইভ ফাটি দিন এটা দেখতে আমরা দুইটা গেছি না এটা না মামু এটা গেছে গেছে শব্দ বলে যখন লাগাও দিন দাও ওইটা না আর লাইভ ফাটি দিন এখন আইছে না তো কেউ তো এটা ফাটি দিন আর মেনু আমরা সিলেক্ট করে মাইক্রোফোন লাগানো ওই 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 बहुत পড়ে যাবে এটা আউট লাইক আমার নেটওয়ার্ক জানা লাগে আমি তারা গিয়া গিয়া দিয়ে দেব মাইকিং দো মাইকিং আউট না গো মারছে সুন্দর সিনকে ওতে এবারে ছিল নাকি ধরতে হবে এই ওভার আউট
তৃতীয় ওভারে খেলা শুরু। বল করছেন কটরেল। প্রথম ওভারেই 0 রান দিয়ে উইকেট নিলেন কটরেল। ব্যাট করছেন সূর্য কুমার যাদব ও রোহিত শর্মা। রোহিত শর্মা খুব দুর্দান্ত প্লেয়ার। ওভারের দ্বিতীয় বল নিয়ে আসবেন কটরেল। কটরেল আগের ম্যাচে খুব ভালো বল, খারাপ বল করেছেন। ওভারের তৃতীয় বল নিয়ে আসবেন কটরেল। জবাবে রোহিত শর্মা। দুর্দান্ত ব্যাট করে থাকেন রোহিত শর্মা। আম্পায়ার ব্র্যান্ডন শর্মা। পাঞ্জাব মুম্বাই এর আগের ম্যাচ ড্র হয়েছিল। বল নিয়ে যাচ্ছেন, পুল শট, পুশ করলেন। কটরেলের দ্বিতীয় বলে রোহিত শর্মা পুশ করে প্রান্ত বদল করলেন। ডিকু প্রথম ওভারেই আউট হয়ে গেলেন। বল বুঝতে পারেননি কটরেলের বল। কটরেল খুব সুন্দর সেলিব্রেশন করে থাকেন, উনি সালাম প্রদর্শন করেন। ওভারের তৃতীয় বল পুল শট এবং মিস হয়নি, ফিল্ডার বলটি আটকে ফেললেন। ওভারের তৃতীয় বল সূর্যকুমার পুল শট করে কিন্তু বলটি ফিল্ডারের হাতে জমা হয়ে গেল। তালুবন্দি করে নিলেন ফিল্ডার। কটরেলের বলগুলা দেখাচ্ছে। ওভারের চতুর্থ বল নিয়ে আসবেন কটরেল। জবাবে সূর্যকুমার যাদব ফুল শট, আবারও ফুল শট এবং বল গড়িয়ে গড়িয়ে সীমানার বাইরে 4। সূর্যকুমার যাদব ফুল শট করলেন। 2 ওভার 4 বল 14 রান 1 উইকেট। খুব সুন্দর একটি চমৎকার শট করলেন সূর্যকুমার যাদব। জোরালো শট, হোয়াট এ শট। ওভারের পঞ্চম বল নিয়ে আসবেন কটরেল। বল এবং পুশ করলেন, আবারও 4, পুল শট, বল গড়িয়ে গড়িয়ে সীমানার বাইরে। ওভারে পঞ্চম বলেই আবারও 4 হাঁকালেন সূর্যকুমার। খুব সুন্দর একটি শট খেললেন, পুশ করে 4 হয়ে গেল। এবারে ওভারের শেষ বল করবেন কটরেল। কটরেল বল নিয়ে দৌড়াচ্ছেন, কি হতে পারে আমরা দেখব। আবারও পুল শট, কিন্তু বল তালুবন্দি করে নিলেন ফিল্ডার। পাঞ্জাব মুম্বাই এর আগের ম্যাচটি ড্র হয়েছিল, কিন্তু সুপার ওভারে গিয়ে মুম্বাই উইন। পাঞ্জাব অবশ্যই 2 রান, সুপার ওভারে 2 রান নেন, মাত্র 2 রান। দেখতে দেখতে তৃতীয় ওভারের সমাপ্তি হলো। দেখতে দেখতে তৃতীয় ওভার শেষ হলো। 18 রান, উইকেট একটি। প্রথম ওভারে উইকেটের পতন ঘটে কটরেলের বলে। মুম্বাই খুব দুর্দান্ত ব্যাটার আছে। বোলারে আসছেন বিশুন্দি।
উনি পাঞ্জাবের খুব দুর্দান্ত একটি বোলার। 4 ম্যাচ খেলে 4টি উইকেট নিয়েছেন, ইকোনমি 7.42। প্রথম বল পুশ করলেন রোহিত শর্মা। না কট্রেলের বলগুলো খুব মারাত্মক। ওভারের দ্বিতীয় বল করবেন বিসন্দি। 3 ওভার 1 বল 20 রান, 1 উইকেট হারালেন বোম্বাই। ওভারের দ্বিতীয় বল নিয়ে আসবেন বিসন্দি। বল চালু, আবারও পুশ করলেন সূর্য কুমার যাদব, একটি মাত্র সিঙ্গেল। এদিকে বল কুড়িয়ে হাঁকিয়ে নিলেন নিকোলাস পরান। এবারে আইপিএলে খুব জমজমাট খেলা হচ্ছে, ভালোই খেলতেছেন সব দলের প্লেয়ার। বল করবেন বিসন্দি, জবাবে রোহিত শর্মা এবং আবারও পুশ করলেন। এই বল থেকে 0 রান। বলার নিজেই বল ধরলেন। ওভারের চতুর্থ বল নিয়ে যাবেন বিসন্দি এবং চতুর্থ বল স্টার্ট। বল করলেন, পুল শট করতে গিয়ে পুশ হয়ে গেল, বল চলে গেল ফিল্ডারের হাতে এবং আবারও 0 রান। এলবি হতে পারত অথবা আউটও হতে পারতেন এই বল থেকে, খুব মারাত্মক একটি বল। পঞ্চম বল শুরু হলো, ওভারের পঞ্চম বল শুরু। আবারও পুল শট করলেন, কিন্তু বল ফিল্ডারের হাতে, রান আউট হতে পারে, কিন্তু আবেদন রান আউট হতে পারে। আবেদন, জোরালো আবেদন করলেন, হচ্ছে আউট, মনে হচ্ছে আউট। রিপ্লে দেখব, থার্ড আম্পায়ার দেখাবেন। ওভারে পঞ্চম বলে এই রানটি না নিলেই পারতেন, যেহেতু ফিল্ডারে এত বল। আমরা রিপ্লে দেখতে পাচ্ছি, কি হতে পারে, এবং আউট। সূর্য কুমার যাদব আউট হয়ে গেলেন, রান আউট। খুব সুন্দর একটি আউট, এই রানটি না নিলেই পারতেন। এটা ভুল সূর্য কুমার যাদবর, আউট হয়ে গেলেন। সূর্য কুমার যাদব ওভারে পঞ্চম বলে আউট হয়ে গেলেন, রান আউট হলেন, দুঃখজনক আউট। সূর্য কুমার যাদব রান আউট হলেন, 10 রান নিলেন 7 বলে, 2টি 4, 10 রানের মধ্যে 2টি 4, খুব ভালো ব্যাটিং করেছিলেন উনি। তিন ওভার 5 বল শেষে 21 রান সংগ্রহ করে 2টি উইকেট হারালেন বোম্বাই ইন্ডিয়ান্স। কারেন্ট রান রেট 5.74।
Interesting. Interesting. Going with Cottrell for a third over. I like it. And you know why I like it? He's warm. He's already got a wicket. And he's bowling to a left-hander. So if he gets 3 in terms of the team, 3 in the first 6 overs, all right, it's good night. Mumbai. Gee, that's early. An early big call on that one. How much of this, though, decision is the fact that Cottrell got destroyed at the death the other day, and let's use him as an attacking weapon up front instead? Part of it, but the other part is a left-hander. His first wicket, first over. Quinton de Kock, and now it's one of Mumbai's Indians' informed batsmen. So you want to apply early pressure, and you want to apply the left-arm fast bowler who's, possibly playing in the minds of the left-handers at the moment. Year-old. That old? He's done a fantastic job here with the Kings 11. Getting them geared up for this game. Some great fielding there by Mohammad Shami. Yeah, get out of that sidearm there, Shami. Come on. India go straight to Australia from here. They don't want a shoulder. Getting sore. Mumbai Indians need a big effort here from Rohit Sharma. Got to 5,000 runs today. But over the last 2-3 years, last 50 games or so, is only averaging in the mid-20s. Needs a big IPL season. You and I just discussing that, weren't we, off? And you look at the records and big players like Maxwell as well. Incredible, isn't it? They should have just got off the boil a bit. Just looking at Maxwell's numbers, actually. Since he had that blitzkrieg season 2014, he's averaging 18. In the IPL, of course. So Mumbai desperately need Rohit Sharma to have a big season. Oh, good ball. Yeah, he's been up and down the order as well in past seasons. Kishan's highlights package, what an innings that was. 99 of 58. Made a mockery of the boundaries. 9 sixes in total. And getting his team back into the game along with Kieran Pollard. Mammoth partnership of 119. Goes over the top. And is it going to get to the boundary? And just trickles in. Good bit of fielding there. Nicholas Pooran on the boundary. Why on earth would Nicholas Pooran ever keep wickets when he can be like that on the boundary? Tell you how quick he was getting there. That looked like it was 4. I think he might just have pulled it back. These bats, they make a great sound, don't they? Makes a great save, is it? Oh, no. She's going to have to be signalled. Good try, though, Nicky. A for effort, son. A bit like in Sharjah the other night, had a cape on. Oh. It's got to do I think with that proves it, so. Who is arguably one of the best fielders ever to play the game. No. Yeah, that'll be boundary. There's the signal, there it is. You're right about the sound. That 1-6 we showed in the Ishan Kishan package. Just wonder, the microphones are different, whether the bats are creating a melody. Man, that was music. 29 for 2 after 5. Event cancelled. Event cancelled. Dance na. Full speed for jeetne. Shab habe full speed e. Shab habe full speed e. Ookla certified Bangla link ekhon Bangladesher fastest mobile network. Full speed 4G তে সব হবে full speed এ। Bangla link. বিশ্বে লাইফবয় প্রথম যে বিবৃতি দিয়েছে এই লিকুইড হ্যান্ড ওয়াশ কোভিড-19 করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে 99.9% এর অধিক কার্যকর। তাই লাইফবয় কিংবা অন্য যে কোনো সাবান দিয়ে নিয়মিত হাত পরিষ্কার করুন। সবাই রেডি? সবচেয়ে বিস্তৃত রবি 4.5G ভিডিও স্টক নেটওয়ার্কে এক্সপেরিয়েন্স করুন 6GB মাত্র 114 টাকার রিচার্জে। রবি।
Oppo F17 Pro. Ultra function, ultimate fun. The off spinner in place of Murugan Ashwin. What that does is it just strengthens their batting even more because Gautam can hit a fair ball towards the end of the innings. Oh, he just set himself up for that shot. And I'll tell you, that is timing. I know it's a short boundary there, but the fielder, the ball is just running away from him. Yeah, the Hickman, Rohit Sharma, just giving himself a little bit of room here. The off spinner, hanging it into leg. What a classical back-footed punch there by Rohit Sharma. A welcome boundary for the Mumbai Indians. He's hit off the front foot. That of the back foot, and that of the back foot even better. Brilliant. He just knows where the gaps are at the moment. He doesn't need to look at the field. Well, JP, you said it. The hitman. Oh, that's why when Bish was fizzing from the bowling fraternity with that LBW shot from Chummy, he was leaping everywhere. But I said, mate, I want to see this guy bow. Just look at it, artistry, class, timing. Oh. That LBW shout by Shami. I have never in excitement ever. He's rightly said, and it was about the, fraternity bowlers. Now we're going about the sound. So often with her colleagues, whether it's in Sharjah, Dubai, here, it's in Abu Dhabi. The sound the modern bat makes, and unsurprisingly, the size of them. I know we go on perhaps ad nauseum about it, but geez, they're gorgeous things when they get it right and it comes off the middle. Still looks like a toothpick in his hands, though. I mean, he's a Karen Pollard. He's not a JP Dumini. Definitely not a Morrison. He'll get the single. I'll tell you the other thing. I wanted to have a little feel of it going out with the coin toss. Harsh. No. Get back, duck man. Don't you curse my blade. I said, mate, look at the size of it. He goes, hey, but at least it's legal. I said, oh, were you one of those ones on the edge, were you? A big fat bat. He said, don't start. I'm a bit bigger than you. Okay, given. Thank you. No, I didn't say that. You added the last line, didn't you? 10 of the over so far. More. He's found the gap again. They might have just got a hand. They'll pick up 2. Still a good over. The last of the power play. 6 gone, 41 for 2. ওর সবচাইতে বেশি সময় কাটে ফ্লোরে, আর এই ফ্লোরেই থাকে নানান ভাইরাস ও রোগ জীবাণু। কিন্তু আমি থাকি নিশ্চিন্ত, আমার আছে স্যাভলনের সুরক্ষা। স্যাভলন, জীবাণুমুক্ত প্রতিদিন। এখন লাইফে আছে ব্লাস্ট বিকজ ইটস ম্যাগি মশালা ব্লাস্ট। এলো দারুণ মশলাগুলোর এক্সাইটিং মিশ্রণে তৈরি ম্যাগি মশালা ব্লাস্ট। লাইফে ব্লাস্ট 2 মিনিট জাস্ট। ম্যাগি খুশি রেসিপি ফ্রম নেসলে। ক্লিয়ারমেন্স স্যাশের সাথে এখন এক্সট্রা 20% ফ্রি। ক্লিয়ারমেন্স স্যাশের সাথে এখন এক্সট্রা 20% ফ্রি। পেটের ডাক অফ যাক। ফুড প্যান্ডায় অর্ডার করুন এখনই আর পেয়ে যান 50% পর্যন্ত মাথা নষ্ট ডিসকাউন্ট। রেস্টুরেন্টের সাথে একটি ওয়াটার বটল ফ্রি। He's back. He wants to score those, doesn't he? Not concede them. Oh, tell him, you see. No, I said he wants to score them. You can edit the last half of the sentence. Right, Jimmy Neesham. Economy is 9.6. Oh, no timing. Good all-rounder, good free, big-hitting batsman, seam bowler, outstanding social media personality. Right, on social media, send in your favorite question at Unacademy, #Let's Crack It. Ask the experts. Unacademy, ask the experts to send in your questions.
Yeah. And if you're really quick and it's good, we'll get either JP Duminy or Danny Morrison to answer that. Just took a bit of pace off, I thought. He's got a bit about him when he gets it right, Neesham that is, at length, because he's such an into-the-surface bowler. We know that it's a new 22 yards, so yeah, he won't mind this, Jimmy. Here to come. Men that hit the ball a long way. Guy in the middle. Tasty. That's always tends to be dynamic, the batting order over there, depending on what the situation is. See, Krunal's got his pads on, so is Pollard. Good start for Neesham. 3 dot balls. Yeah, you speak about the engine room for Mumbai Indians. You saw those 3 players there. Extremely good strike rates. You spoke about the Willows, particularly with Kieran Pollard. He's got 5 grips on his bat, Danny. Big boy is Kieran Pollard. Hits it a long way. If we'll get a single, that's not a bad idea, because I think he's struggling a little bit with his timing at this stage as Ishan Kishan. He's also struggling a little bit with his calf or whatever it was that the ball was directed at. But I think he needs to put Rohit Sharma back in strike, because after that gorgeous ball in the first over, Rohit Sharma's played some exquisite shots. Everything he does is exquisite anyway. But then Surya Kumar Yadav, 2 gorgeous shots, beautiful. And then this throw from Mohammad Shami was bang on target. Look at these 2. Something about the back foot. You get off the front foot and so many people play those front foot shots. When you can force through the covers on the back foot, it's a thing of beauty. Oh, the edge. Fine enough for 4. Oh, the bowler can do everything and concede 4. Yeah, then you spoke about him being a back of a length bowler as Jimmy Neesham hits the deck hard. Finds a good length here. Rolls his fingers slightly on it as well. It's a little bit of lateral movement. And unfortunately, a welcome sneaky boundary for Rohit Sharma. That's right, actually sneaky is quite the right word for it. And not too square, Shami at third man, and still couldn't cut it off. This time, if anything, he's moved even finer, so he'll keep it down to a single. 6. বেক সর্ষে ইলিশ আমার নতুন ভিডিওর জন্য এই পর্যন্ত এটা তোর বেস্ট এ কি এমন মলিন কাপড় পরে ইউটিউবে আসা যাবে না তার জন্য আছে নতুন রিন যা কাপড়ের উজ্জ্বলতা অটুট রাখে ব্রাইট লক টেকনোলজির সাহায্যে নিজের সেরাটা দেখানোর জন্য সেরা রিন The champions accepted the challenge and tried to put a scratch on a pitch made with stone shield tiles. They all agreed it's the toughest tile surface on earth. Stone Shield, ex-ceramics group. তোমাকে যাই দেই সব অল্প মনে হয় আপনিও আমাদের এমনই স্পেশাল একজন আপনি রবি এলিট তাই শুধু আপনার জন্যই রিওয়ার্ডের নতুন এক্সপেরিয়েন্স রবি Because recovery is one of the big things in the IPL. Luckily here you're not playing and traveling and playing again because we're in the UAE. Shami's back. But an over for Bishnoi, over for Gautam, over for Neesham. His 2 frontline bowlers are going to have bowled 5 out of 8 at the end of this one. It's an aggressive move to get Mohammad Shami back. What it does, though, is while they're looking for wickets up front, means in the back 12, they'll only have 3 overs left between Shami and Cottrell. You like it in terms of KL being proactive and wanting to get people out. You just have to. It's the given, the obvious. Stop this guy. All complete? Yeah, well, we'll leave that up to you folks. Please send your answers into Harsha B.
No, Danny M. Oh, he's called him for the single. Luckily, Ishan Kishan was going to that end. His younger, quicker legs. And Rohit Sharma saw that single early. It was a good call, as it turns out. Yeah, targeting the leg side, the shorter boundary of the two. And in the end, good bit of running from Rohit Sharma and Ishan Kishan. Youngster gets the big dive in. But 99 the other night. I was just talking to JP about that. When you're playing the IPL in India, you're playing sometimes traveling the next morning, maybe got a day off playing after that. There's play, travel. We're here. Now Ishan Kishan wants the run. Now here, still takes a lot of time to recover. At least you're not traveling. How many votes there? Because that's a lot of people on the fence. You'd had an influence on it, haven't you, again? That's a lot of people on the fence. No, it's not actually. Some have voted this way, some of that, and it just turns out it's 50-50. Yeah, so is recovery an issue, JP? Well, we spoke about it a few nights ago, didn't we? We spoke about how crucial recovery is, particularly around the T20 game and in these conditions. Yeah, it's 50 up for Mumbai Indians, 50 for 2. Partnership coming on nicely for Mumbai. Yeah, just coming back to your point there, Harsha. Recovery really crucial. They've got 3 days, so he should be ready to fire again. Projected score currently sitting at 130. They definitely want to get it around that 160, 170 mark. 12 and over gives them just a tick under 200. The one thing you do know about this year's IPL is that nobody has a clue how many can be scored in the last 4 or 5 overs. We've had some ridiculous number of runs being scored this year. A lot of shots, still not getting the timing the way he'd like to, the way we know he can. Yeah, it's an interesting phase of the game, isn't it? The middle period, 7 to 15. Can teams find a strategy that really works for them? We saw Mumbai Indians a couple of nights ago at this venue against KKR having a good base up front, then lost their way a little bit in that for about 4 overs, but then picked it up again nicely towards the back end. I certainly believe that teams that have a good strategy in their middle overs really give themselves a good chance here. Slightly across the line though, he moves the ball to square leg. Just 4 of the over, 51 for 2 after 8. জানাও তোমার 3টি ইচ্ছা দাঁড়াও ওকে দাঁড়ালাম বাকি দুটো স্প্রাইট শেষ ইচ্ছা আবার 3টে ইচ্ছা দাও স্প্রাইট আগে তৃষ্ণা মেটাও বাবা স্ট্যাচু আগে লাইফ বয় তারপর আদর দেখো এখানে ভাইরাস থাকতে পারে যা যেতে পারে আমার কাছ থেকে তোমার কাছে তারপর অসুখ তো আগে ভাইরাসকে স্ট্যাচু করে দেই লাইফ বয় সাবান দেয় কোভিড-19 করোনা ভাইরাস থেকে 99.9% অধিক কার্যকর সুরক্ষা ওর সবচাইতে বেশি সময় কাটে ফ্লোরে আর এই ফ্লোরেই থাকে নানান ভাইরাস ও রোগ জীবাণু কিন্তু আমি থাকি নিশ্চিন্ত আমার আছে স্যাভলনের সুরক্ষা স্যাভলন জীবাণুমুক্ত প্রতিদিন 21 for 2. Now this partnership is building. Shorter side of the ground, folks. Remember that tonight. We'll try to remind you of it because it will dictate, for example, which bowler bowls from what end and where they try to defend. The offside right now screen is huge compared to the opposite side. One of the things, JP and Lisa, that has occurred to me in the games played here at Bazai this season. Boundary hitting is important, yes. But I find that the teams that have won are the teams that have the lowest dot ball percentage. And you can score off those deliveries, 6s, 4s, 2s, whatever.
but the lowest dot ball percentage is proving successful so far. Yeah, and if you go back to the teams that have played here, teams that really do well is a team like Sunrisers Hyderabad, particularly Warner and Best up front. Good runners between the wickets. And interestingly, the stats show that the lowest ball percentage from a batting point of view. But you're right, this is such a crucial ground to make sure that you identify those pockets where you're going to pick up your ones and twos, push for threes possibly. We don't often see threes in the IPL, particularly in India. This is a great venue for that. Just like the fact that Rohit Sharma went down and had a chat to Ishan Kishan. 11 off 17 deliveries. He doesn't want to lose his wicket, but he has to get off strike. Yeah, I think that speaks to our discussion that it's not necessarily just singles that are reducing the dot ball percentage. You can score boundaries off a high proportion as well, but score. Yeah, see, I would change it. I don't look at it as dot ball percentage. I look at it as scoring rate. So how many times do you get off the mark? And for me, the little players are the ones that need to be the busiest around. But so does the big power players. His timing is immaculate. His placement is precise. And he looks in his best touch. VMI captain. শেষ দিনেও একদম সময় মতো আসলেন স্যার। আমার জন্য সময় বসে থাকবে? জরুম খোলো। স্যার, শেষবার একটু ভিতরে। এই অসময়ে কি করিবা সম্ভব? চাইলেই সম্ভব। স্যার, আমি 19তম ব্যাচ। আপনার ফেয়ারওয়েল আর আমরা আসবো না? গ্রামীণ ফোন ইন্টারনেটে চাইলেই সম্ভব। আর এই সম্ভবটা সহজ করতে গ্রামীণ ফোন দিচ্ছে 5 GB ইন্টারনেট মাত্র 114 টাকায়। জানাও তোমার 3টি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে, দাঁড়ালাম। বাকি দুটা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা, আবার 3টে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট, আগে তৃষ্ণা মেটাও। বেক সর্ষে ইলিশ আমার নতুন ভিডিওর জন্য। এ পর্যন্ত এটা তোর বেস্ট। এ কি এমন মলিন কাপড় পরে ইউটিউবে আসা যাবে না। তার জন্য আছে নতুন রিন, যা কাপড়ের উজ্জ্বলতা অটুট রাখে ব্রাইট লক টেকনোলজির সাহায্যে। নিজের সেরাটা দেখানোর জন্য সেরা রিন। এই সময় তো আশেপাশে ভালো ডাক্তারও পাবো না। আশেপাশে না, দেশের সেরা ডাক্তারই পাবে। ওকলা সার্টিফাইড বাংলা লিংক এখন বাংলাদেশের ফাস্টেস্ট মোবাইল নেটওয়ার্ক। ফুল স্পিড 4G তে সব হবে ফুল স্পিডে। বাংলা লিংক। আমার ডাক্তারের স্ত্রী দিনরাত হসপিটালে যুদ্ধ করছে, তাই ওর চাই স্ট্রং ইমিউনিটি। ডাক্তাররা বলেন ইমিউনিটির জন্য জরুরি ভিটামিন সি, ডি আর জিঙ্ক, আর এসব একসাথে আছে হরলিক্সে। প্রতিদিন আমাদের দেখা হোক বা না হোক, ওর জন্য প্রতিদিনই চাই ইমিউনিটি নিউট্রিয়েন্টস। যখন অ্যাসাইনমেন্টের চিন্তায় ঘুম হারাম হয়, তখন তার টেনশনে বন্ধুদের ঘুম সম্ভব নয়। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল, বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। বিশ্বে লাইফবয় প্রথম যে বিবৃতি দিয়েছে, এই লিকুইড হ্যান্ড ওয়াশ কোভিড-19 করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে 99.9% অধিক কার্যকর। তাই লাইফবয় কিংবা অন্য যে কোনো সাবান দিয়ে নিয়মিত হাত পরিষ্কার করুন। সবাই রেডি? সবচেয়ে বিস্তৃত রবি 4.5G ভিডিও স্টক নেটওয়ার্কে এক্সপেরিয়েন্স করুন 6 GB মাত্র 114 টাকার চার্জে। রবি। বিরাট রিফ্রেশমেন্টের জন্য 7 আপের বড় বোতল এখন মাত্র 50 টাকা। কোমল ও সুরভিত ত্বক বহুক্ষণ জুড়ে এখন প্রতিটি লাক্স 100 গ্রামের সাথে লাক্স ফরএভার মিনি সোপ ফ্রি। Oppo F17 Pro, ultra function, ultimate fun. To the big man, Kyron Pollard, the skipper for the night. The Mumbai Indians faithful have rocked one getting late in the piece, and
And they take 2 points off a desperately unlucky kick. Kyron Pollard led the Mumbai Indians on that night. I think it's the only game Rohit Sharma has missed as captain of Mumbai. Winning by 3 runs. It's Pollard's highest IPL score as well. Don't want to overlook KL Rahul's contribution of 100 in that game. Oops. Ishan took a long time to get down there. Seemed like eternity. Krishna Pagaltam probably thought he had to get rid of the ball really quick. That's why he's gone the backhand flick. He probably had a bit more time to try and line up the stumps. If he had hit, it would have been close. The main thing is that he got off strike. Now Ishan Kishan has fallen over at the striker's end. Things aren't necessarily going his way at the moment. And you could see that Rohit Sharma was looking for 2 that time. Just wanting to hit it to the 30-yard circle. He pushed hard. It's probably lucky that he didn't come back. How long it takes the body to recover given the exertions of Ishan Kishan in that last game, that 99 in quick time. Yeah, we spoke about it earlier, Bish, and there's certainly enough time for him to recover. 3 days. It's always an interesting thing when you feel like you're in form and all of a sudden you come in, you can't time the ball, and you're sort of wondering what is it that's not working. And if you just look at the scoring areas from Mumbai Indians, they've certainly targeted that shorter boundary, left of your screen. Particularly from this end, they've given themselves room, the right-handers, try to squeeze through that offside. Oops, go upstairs. Third umpire to direct referral for run out. Give me side on angle, please. Stand by, guys. Just okay, go ahead. Okay, he's well inside the crease. I am ready with the decision. Well, if it was a direct hit, he would have been out. Luckily, it wasn't. I think just on the point of the boundary size, this last game, come back to it, 62 for 2 at the halfway mark. কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। কোকা-কোলা স্টক করো আর ক্যাপের নিচের অক্ষর মিলিয়ে ফ্রিজ জেতার সুযোগ নাও। যখন অ্যাসাইনমেন্টের চিন্তায় ঘুম হারাম হয়, তখন তার টেনশনে বন্ধুদের ঘুম সম্ভব নয়। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল, বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। পেপসি 1 লিটার 50 টাকা। বড় পেপসি, বড় স্বাদ। এলো দারুণ মশলাগুলোর এক্সাইটিং মিশ্রণে তৈরি ম্যাগি মশালা ব্লাস্ট। লাইফে ব্লাস্ট 2 মিনিট জাস্ট। ম্যাগি খুশির রেসিপি from Nestle.
I've been really happy with how Bishnoi has been able to adapt at each venue. Also the left-handers and the right-handers. Left-handers obviously takes it across them. And given that that's the short side for the right-handers, he's hanging the ball out on the off stump. This one's big. And it's going to be the first Un-Academy cracking six. That's a humongous hit by Ishan Kishan. Takes on the big boundary. And, he's nursed his way around a little bit, but this one finds the middle, over-pitched by Bishnoi. And it's 84 meters. And they're playing it safe at home as well. Good to see that they're enjoying it. Yeah, band's not here. It's slightly different. One thing I've certainly noticed the difference, and we talked about Sunrisers Hyderabad, the amount of twos. Each team has a different DNA, don't they? Some know that they're quick between wickets. 50-run partnership is up between these two. Here's an opportunity for two, and they take it comfortably. 73 for two. বাবা স্ট্যাচু আগে লাইফ বয়, তারপর আদর। দেখো এখানে ভাইরাস থাকতে পারে যা যেতে পারে আমার কাছ থেকে তোমার কাছে, তারপর অসুখ। তো আগে ভাইরাসকে স্ট্যাচু করে দেই। লাইফ বয় সাবান দেয় কোভিড-19 করোনা ভাইরাস থেকে 99.9% অধিক কার্যকর সুরক্ষা। আপনার ফেয়ারওয়েল আর আমরা আসবো না? ইন্টারনেটে সব সম্ভব করতেই গ্রামীণ ফোনে 5 জিবি ইন্টারনেট মাত্র 114 টাকায়। তোমার টুথপেস্ট হালাল তো? আজ থেকে শুধুই ডাবর রেড পেস্ট, কারণ এটা হালাল ও প্রাকৃতিক। এতে আছে লবঙ্গ, পুদিনা, আদার মতো 13টি প্রাকৃতিক উপাদান, যা দাঁতের 7টি সমস্যা রাখে দূরে। You're always coming in. Either the team is in trouble or you have to fire to try to get your team over the line or to a big total. Yeah, you're right, Bish, and they've found ways to be successful in those pressure moments. We're looking at a very similar situation a few nights ago against KKR, Mumbai Indians. We were talking about who comes in next. And they seemed to worry in the left-hander, and we thought maybe that was an opportunity for a Pollard to come in. And we've got Jimmy Neesham back into the attack. There we go, the Ultras. Stylish design with great premium interiors and, of course, the latest technology as well. What else do you need in a car? Give it a salute, Sheldon. Hatchback is now part of the gold standard of cricket in the IPL. Thrilling performance. I want to see you in that car, Mr. Bishop. You have to probably go in the passenger in the back and still be able to drive it, I reckon. No, it's roomy. It's roomy. It is it? Okay, it's excellent. One of the roomier ones on the market.
dropped it. Oh, he did all the hard work to get there, Ravi Bishnoi. Probably the fact that Ishan Kishan really did mistime it probably saved him. It was probably just outside the 30-yard circle. And Bishnoi did all of the work. Diving forward, we know how hard it is. He made good ground. He got two hands to it. Just probably went down on his knees. That was his issue. JP, they're hitting the ball. Ishan Kishan is going hard at the ball, and I wonder, because he's struggling, either because of the pitch or because maybe of the exertions of previous days, whether that's denying them some of the tools they can get on the big side of the ground. Yeah, I think the pitch definitely plays a big part. We're seeing some good carry here, a little bit more grass on the surface. It's a fresh one. Catching Ishan high on his bat. He's certainly trying to target that leg side boundary as well. The shorter one, only 62 meters. It's a big side. Not getting twos because there's no dexterity in the shots. Everything is 100% or naught. There's no middle gear, and I think he's missing out because his strike rate is still not 100, up to 100 runs per 100 balls. The other thing that he's probably thinking is, because he's not timing the ball well, a young player just wants to hear it come out of the middle of the bat. Bish, it's T20 cricket. It's all about the boundaries. And it has always been about the boundaries when we look at where it's normally played in India and their ground, Wankhede, which is a short boundary and there's short outfield, and they're able to score that a lot of boundaries. So they haven't necessarily adapted to the bigger dimensions, whereas other teams that have been really successful. See, that's where, and I understand what you're trying to say, and I would phrase that differently. It's not all about the boundaries, as David Warner and Johnny Bairstow have showed. It's important to get the boundaries, but if you can get twos, if you can run and supplement your boundaries, that is an important part of your batting as well. Yeah, I'm just trying to put myself in Ishan Kishan's shoes right now, being a youngster, just come off a really good innings. You're thinking to yourself, nearly 12 overs gone. Is this a time where you're just trying to get the big shots? And if I'm out, we've got such a powerhouse to come in. So that could be another thought as well. There's no doubt that is, but it isn't working for him just yet anyway. 80 for 2, 12 gone. শেষ দিনেও একদম সময় মতো আসলেন স্যার। আমার জন্য সময় বসে থাকবে? জলম খোলো। স্যার, শেষবার একটু ভিতরে। এই অসময়ে কি করিবা সম্ভব? চাইলেই সম্ভব। স্যার, আমি 19তম ব্যাচ। আপনার ফেয়ারওয়েল আর আমরা আসবো না? গ্রামীণ ফোন ইন্টারনেটে চাইলেই সম্ভব, আর এই সম্ভবটা সহজ করতে গ্রামীণ ফোন দিচ্ছে 5 GB ইন্টারনেট মাত্র 114 টাকায়। ওর সবচাইতে বেশি সময় কাটে ফ্লোরে, আর এই ফ্লোরেই থাকে নানান ভাইরাস ও রোগ জীবাণু। কিন্তু আমি থাকি নিশ্চিন্ত, আমার আছে স্যাভলনের সুরক্ষা। স্যাভলন, জীবাণুমুক্ত প্রতিদিন। সবাই রেডি? সবচেয়ে বিস্তৃত রবি 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে এক্সপেরিয়েন্স করুন 6 GB মাত্র 114 টাকার চার্জে। রবি ক্লিয়ারমেন্স স্যাশের সাথে এখন এক্সট্রা 20% ফ্রি। ক্লিয়ারমেন্স স্যাশের সাথে এখন এক্সট্রা 20% ফ্রি। Originates from North Trinidad. I was wrong, actually. There's 2 Trinidadians in the commentary box. Darren Ganga's just slipped in too. Well, Darren has history from India, doesn't he? Good evening, grandmother. India. Very interesting. Cottrell's bowling out. Just wonder if it's a direct fallout of what happened the other night. Bowling 3 up front, but he's played his part today, bowling 3 up front.
Picked up a wicket early on. There's no doubt it is. There's no doubt it is. And I think that is good on the analysts in the Kings 11 camp. And my advice to Cottrell, even at age 31, I think, is to look to continue to develop his end of innings bowling. He's very good with the new ball, as he showed once again and in previous matches this year. They're hitting everything in the stumps today, these Kings. That is Maxwell. We haven't seen him bowl, he might have to. Wonder if Ishan Kishan can do a Tuatia and really shift into another gear after kind of struggling initially. Whether he can or no, it's an interesting new addition to cricket's vocabulary. Can you do a Tewatia? But this is excellent bowling in the middle overs. Already, of the 9 innings played here, this was the third lowest score in the top 10 overs. They're not letting them get away. And the question always in the minds of the fans is, when should Kieron Pollard come in? Sometimes the fans think that he comes in too late. Kumle's grown a beard as well. There's no other passion left. Surely it's got to be Pollard next. No man's land, not always in control. Yeah, come back to your point there, Harsha, which I think is a good one. But for now, I want to say that just watching Cottrell over the years, I'm so pleased that he was able to perform at the right times to get into this IPL, because the IPL changes lives. It has changed the lives of so many players, overseas players, but the stories of domestic players as well, who have had their lives and their families' lives changed by employment in the IPL, is significant. And he has duly received some excellent reward late in his career. I'm really happy for him. In spite of what happened the other night, he's been a consistent performer with the new ball. That's not happening today, or Ishan Kishan. I think he's got to a stage where he says, look, I'll just try and hit my way out from here. Just want to follow on that point that Ian Bishop made about the IPL changing lives. I think the IPL has also changed the way the T20 game is played. It's the trend-setting T20 tournament in the world, so to speak. And if it's one thing Mumbai Indians can do is be a little more versatile with their batting. And I tease that and say more in the next over. Excellent spell today from Sheldon Cottrell. 4 overs, 1 for 20. It's 80. জানাও তোমার তিনটি ইচ্ছা দাঁড়াও ওকে দাঁড়ালাম বাকি দুটো স্প্রাইট শেষ ইচ্ছা আবার তিনটে ইচ্ছা দাও স্প্রাইট আগে তৃষ্ণা মেটাও বিশ্বে লাইফবয় প্রথম যে বিবৃতি দিয়েছে এই লিকুইড হ্যান্ড ওয়াশ কোভিড-19 করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে 99.9% এর অধিক কার্যকর। তাই লাইফবয় কিংবা অন্য যে কোনো সাবান দিয়ে নিয়মিত হাত পরিষ্কার করুন। চারিদিকে ফ্লু হচ্ছে, ভাইরাস থেকে বাঁচবো কিভাবে? ভাইরাস এক ধরনের জীবাণু, আর জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে আছে স্যাভলন সোপের ডাবল স্ট্রেংথ। স্যাভলন সোপ, ডাবল স্ট্রেংথ, ডাবল প্রোটেকশন। The night. I just wonder if, like batsmen, I'm sure bowlers who've got a mauling, 5 6s, just wanted a little shot of confidence. They turn up the next day. Still a good bowler, but you're fearful now rather than confident. Can that happen? Gautam. There's a fielder there. The catch is taken and the agony is over for Ishan Kishan. He was struggling, a bit suffocated with the bowlers, who really kept it close to him at times and then went wide. Didn't right. যখন অ্যাসাইনমেন্টের চিন্তায় ঘুম হারাম হয়, তখন তার টেনশনে বন্ধুদের ঘুম সম্ভব নয়। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল, বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। বেক সরষে ইলিশ আমার নতুন ভিডিওর জন্য। এ পর্যন্ত এটা তোর বেস্ট। এ কি
এমন মলিন কাপড় পরে ইউটিউবে আসা যাবে না। তার জন্য আছে নতুন রিন, যা কাপড়ের উজ্জ্বলতা অটুট রাখে ব্রাইট লক টেকনোলজির সাহায্যে। নিজের সেরাটা দেখানোর জন্য সেরা রিন। ছোট্ট খুশির আয়োজনে যাই করি সব তুচ্ছ মনে হয়। আপনি রবি এলিট, তাই শুধু আপনার জন্যই রিওয়ার্ডের নতুন এক্সপেরিয়েন্স রবি। বিশ্বে লাইফবয় প্রথম যে বিবৃতি দিয়েছে এই লিকুইড হ্যান্ড ওয়াশ কোভিড-19 করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে 99.9% অধিক কার্যকর। তাই লাইফবয় কিংবা অন্য যে কোনো সাবান দিয়ে নিয়মিত হাত পরিষ্কার করুন। আপনার ফেয়ারওয়েল আর আমরা আসবো না? ইন্টারনেটে সব সম্ভব করতেই গ্রামীণ ফোনে 5 জিবি ইন্টারনেট মাত্র 114 টাকায়। এলো দারুণ মশলাগুলোর এক্সাইটিং মিশ্রণে তৈরি ম্যাগি মশালা ব্লাস্ট। লাইফে ব্লাস্ট 2 মিনিট যা। ম্যাগি খুশির রেসিপি ফ্রম নেসলে। বিরাট রিফ্রেশমেন্টের জন্য 7 আপের বড় বোতল এখন মাত্র 50 টাকায়। চারিদিকে ফ্লু হচ্ছে, ভাইরাস থেকে বাঁচবো কিভাবে? ভাইরাস এক ধরনের জীবাণু, আর জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে আছে স্যাভলন সোপের ডাবল স্ট্রেংথ। স্যাভলন সোপ ডাবল স্ট্রেংথ, ডাবল প্রোটেকশন। And as we've seen with the bowlers, when I talk about this IPL being a trendsetter, we've seen bowlers move from being specialist power play bowlers to death bowlers to bowlers who now bowl across the innings. The same I would like to see with the Mumbai Indians and their batting. Karan Pollard has one T20 century, and he scored that when given the opportunity to bat in the power play. So more deliveries will mean more opportunity for him to show his power. Maybe Hardik Pandya, another power batsman in this side, could be used a little bit higher in the innings to drive that run rate at times. Yeah, I've advocated that for quite a while, actually, that Pollard, I think, has gotten to the stage of his career now where if he gets deliveries to get himself in, it may not happen tonight, it may happen, may not happen. He can do as much and many times more than other batsmen, and I've advocated this for Russell, even Marcus Stoinis when he opens the batting in the Big Bash is significant. When you've got Hardik and Krunal Pandya who can also finish an innings, you've still got power hitting down the back there. So you can, as Russell came in early last night, Russell came in earlier, 4. Give those guys the chance, because if they get in, they can outscore everyone else in their team. I hope the coaches are listening, Ian Bishop, because they've got better things to do. That's the direction that I see T20 batting going in the future, or maybe now. It's another valuable over for the Kings, slipped by with 4 runs from it. It's 87 for 3 from 14. তোমার টুথপেস্ট হালাল তো? আজ থেকে শুধুই ডাবল রেড পেস্ট, কারণ এটা হালাল ও প্রাকৃতিক। এতে আছে লবঙ্গ, পুদিনা, আদার মতো 13টি প্রাকৃতিক উপাদান, যা দাঁতে 7টি সমস্যা রাখে দূরে। দেখা যাচ্ছে না বলে নেই নাকি? পানিতে থাকা আয়রন ও সীসা ফোটালেও যায় না, দেখাও যায় না। নিন পিউরিস্ট, এর 7 স্তরের পিউরিফিকেশন দূর করে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং নতুন যুগের দূষণ, দেয় 100% নিরাপদ পানি, যা আপনার পরিবারকে রাখে পানিবাহিত রোগ থেকে সুরক্ষিত। পিউরিট অর্ডার করতে কল করুন 16627 নম্বরে। সবচেয়ে বিস্তৃত রবি 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে এক্সপেরিয়েন্স করুন 6 জিবি মাত্র 114 টাকার চার্জে। রবি। Vishnoy 3 overs for 22. Krishnappa Gautam's bowled well, 3 overs 1 for 20. Fascinated by players like Kyron Pollard. How long can they just stay calm? Where that they can explode. He does, just leans into it.
Nobody in modern cricket, Russell apart, makes a mockery of the boundary rope than Kieron Pollard does. There used to be a certain respect accorded to it in the past. Look at this shot. Has he hit it or has he leant into it? Since the start of 2019, Kieron Pollard has averaged over 40 with the bat in T20 cricket, and his strike rate's around 150. That's how good he's been. And his form is had a really good CPL, and it's been reflected here in the Dream 11 IPL. That shot was really an extension of the arm. It's like taking a scoop of ice cream. Right, pressure on Bishnoi now. Stayed away short. Rohit Sharma's called for two. They beat it quite easily. Rohit was looking for the sprint, Pollard for the jog, and they got there. You have, when the ball is too full, a Pollard who can do this, a Rohit Sharma. And while Ishan Kishan continues to grow his career, and he's only young still, Ishan Kishan. He's still learning. He will understand that when the ball isn't there for the big shot, the 6 or the 4, that he can adjust his stroke and get the ball into a gap. I saw this game in the CPL recently. Kieron Pollard didn't have a lot of great batting around in that game, and yet everybody was batting above him, and he came into bat at number 7. And I thought, in his mind, does Kieron Pollard say, I'm a 10-over batsman, I'll only come in when there's 10 overs left? Because he came in and he was just fooling around with the ball. When he took them to a victory that seemed unimaginable. Catch! Will clear the boundary. This time of the back foot. Pollard was leaning on the front. Rohit Sharma, magnificent player of the back foot. When Rohit Sharma hit this, I thought he hasn't absolutely nailed this. It's gone to the short side of the ground, but he's hit it well enough. Just, I wonder if it was the other side, if it would have fallen inside the boundary ropes. But that's a valuable 6. Did say of the back foot, he's not a conventional back footed. He just sort of stands there. He said the first of a few big overs round the corner. 15 from it, 102 for 3. সাথে খাওয়ার মজা জমবে কোকা-কোলা স্টক করো আর কাপের নিচের অক্ষর মিলিয়ে ফ্রিজ জেতার সুযোগ নাও। এত থালা বাসন ধোয়ার রেসিপি এর জন্য চামচ, মাত্র 1 চামচ ভিম লিকুইড পানিতে মেশাও আর সব থালা বাসন ধুয়ে নাও, কারণ ভিম লিকুইডে আছে 100 লেবুর শক্তি, যা থালা বাসনকে করে ছকছকে পরিষ্কার। ভিম লিকুইড, মাত্র 1 চামচ ভিম লিকুইড পানিতে মেশাও আর সব থালা বাসন ধুয়ে নাও। তোমাকে যাই দেই সব অল্প মনে হয়। আপনিও আমাদের এমনই স্পেশাল একজন। আপনি রবি এলিট, তাই শুধু আপনার জন্যই রিওয়ার্ডের নতুন এক্সপেরিয়েন্স রবি। ওর সবচাইতে বেশি সময় কাটে ফ্লোরে, আর এই ফ্লোরেই থাকে নানান ভাইরাস ও রোগ জীবাণু। কিন্তু আমি থাকি নিশ্চিন্ত, আমার আছে স্যাভলনের সুরক্ষা। স্যাভলন, জীবাণুমুক্ত প্রতিদিন। পেটের ডাক অফ যাক, ফুড প্যান্ডায় অর্ডার করুন এখনই আর পেয়ে যান 50% পর্যন্ত মাথা নষ্ট ডিসকাউন্ট। Got them. Just like the last time here with Sunrisers and Delhi Capitals, you go with your best bowlers. You want to see the back of Kieron Pollard. You don't want him to have an impact in the innings and be responding to it. Get your best bowlers in, get him out, get into Hardik Pandya in the low order. That will be my advice to KL Rahul. I thought
thought at this stage in his career, Kieron Pollard would be number 4 every day. I just wondered whether he just likes only a certain number of balls to play. He doesn't want to be an innings builder and then a destroyer. Now he can just be a destroyer. Innings building is another skill too. But he's in strike now. Here's Jimmy Neesham. I will answer that for you, Harsha. Let me repeat the question for those who just came in. For those who've just joined us on the broadcast. I didn't mean to take back my question. Does Kieron Pollard think that he doesn't want the job of innings building? I will only be a destroyer. Stop it right there, Harsha. It's not a question. Any batsman worth his salt, and he's worth his salt, he wants more deliveries to bat. So he's not batting number 4 because he doesn't want to, but because he's not been sent in? Yes, one bounce, 4. 50 comes up for Rohit Sharma. Good to see him batting deep because he can explode like few others can. And now the time for him. 53 or 40 balls, well played. 5,000 runs achieved in this innings. That's an IPL. And why not get a half century as well? Second half century at this venue. Rohit Sharma leading from the front in this Mumbai Indians team. Oh, that's found the gap again. Does this man not know there are fielders? He only sees gaps, Rohit Sharma. He's driving through the offside today, front and back foot. It's been something else. When you're 4 deep fielders on the leg side and you've only got long off and long on, you cannot be over pitching outside the off stump. That's a giveaway. I think he was searching for a yorker, but the line was also too much on the off stump. Only got a deep point to support the offside. He'll play the shot because Rohit Sharma was born to play the pull shot. He's hit that a long way. The Mumbai Indians are suddenly up and running here. In his innings of 80 against the Kolkata Knight Riders, he struck 6 sixes with a strike rate of just under 200. He's turned it on here. Length delivery, he played many shots like this one in that previous innings. Pace on the ball, length, and dispatched. 86 meters. That's the modern batsman. They don't worry about the length of the boundary. They just back their ability to hit the big ones. And Rohit off the back foot or even off the front foot sometimes pulling those shots. It's just a different league. 8 4s and 2 6s in his 63. Right, stop what you're doing and watch this. Rohit Sharma's boundaries, the good shots today. Those 2 off the back foot from Gautam early on. 1 square, 1 through cover. Gorgeous. And then this one, he just knows where the gaps are. Dad! Correct myself on that drive. There was a mid-off instead of a long off, so you can't be over pitching on that off stump. You've got to bowl to your field. Now the mid-off has been pushed back to long off. Gives him the option if he wants to go yorker, straight. He was exquisite today. Strike rate's gone back up to 150. Now long offs drop back, and so the support at deep point no longer exists. He's got to go fuller because point has now come inside the circle. He's still got 4 on the boundary on the onside. 2 balls left, 15 of the over so far. 15 came of the previous one too. He's just playing the field, isn't he?
He is playing the field like a magician. He's got all 6 on that one. That was where the fielder was. Oh, what a power it must be to be able to play around with the field like that. The Ultras super striker of the match. Rohit Sharma accounting for that one. It was the attacking Yorker going straight, but just gives himself a little bit of room to hit it inside and out. Sweetly timed. If you saw the finish of the bat swing at the top, the bat face was presented to the heavens. That's how much he opened the face of the bat to get it square. He's got the batsman thinking, isn't he? He's got one more over from Nisham to get away. They're attacking his third. Nisham's got to bowl a fourth. 21 so far. He's gone round the wicket now. The single, it's still a very big over. 22 runs from it, 16 gone. It's 124 for 3. I think the Kings 11 would like. শেষ দিনেও একদম সময় মতো আসলেন স্যার। আমার জন্য সময় বসে থাকবে? জলম খোলো। স্যার শেষবার একটু ভিতরে। এই অসময়ে কি করিবা সম্ভব? চাইলেই সম্ভব। স্যার আমি 19তম ব্যাচ। আপনার ফেয়ারওয়েল আর আমরা আসবো না? গ্রামীণ ফোন ইন্টারনেটে চাইলেই সম্ভব। আর এই সম্ভবটা সহজ করতে গ্রামীণ ফোন দিচ্ছে 5 জিবি ইন্টারনেট মাত্র 114 টাকায়। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। কোকা-কোলা স্টক করো আর কাপের নিচের অক্ষর মিলিয়ে ফ্রিজ জেতার সুযোগ নাও। দেখা যাচ্ছে না বলে নেই নাকি? পানিতে থাকা আয়রন ও সীসা ফোটালেও যায় না, দেখাও যায় না। নিন পিউরিট, এর 7 স্তরের পিউরিফিকেশন দূর করে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং নতুন যুগের দূষণ, দেয় 100% নিরাপদ পানি, যা আপনার পরিবারকে রাখে পানিবাহিত রোগ থেকে সুরক্ষিত। পিউরিট অর্ডার করতে কল করুন 16627 নম্বরে। এখন লাইফে আছে ব্লাস্ট বিকজ ইটস ম্যাগি মশালা ব্লাস্ট। এলো দারুণ মশলাগুলোর এক্সাইটিং মিশ্রণে তৈরি ম্যাগি মশালা ব্লাস্ট। লাইফে ব্লাস্ট 2 মিনিট জাস্ট। ম্যাগি খুশি রেসিপি ফ্রম নেসলে। আমার ডাক্তারের স্ত্রী দিনরাত হসপিটালে যুদ্ধ করছে, তাই ওর চাই স্ট্রং ইমিউনিটি। ডাক্তাররা বলেন ইমিউনিটির জন্য জরুরি ভিটামিন সি, ডি আর জিঙ্ক, আর এসব একসাথে আছে হরলিক্সে। প্রতিদিন আমাদের দেখা হোক বা না হোক, ওর জন্য প্রতিদিনই চাই ইমিউনিটি নিউট্রিয়েন্টস। আরে মন খারাপ করিস না, এটা দিয়ে তোকে বড় পেপসি খাওয়াচ্ছি। 50 টাকায় বড় পেপসি? এটা কোথা থেকে এলো? দোকান থেকে। পেপসি 1 লিটার 50 টাকা। বড় পেপসি, বড় সোয়াগ। যখন অ্যাসাইনমেন্টের চিন্তায় ঘুম হারাম হয়, তখন তার টেনশনে বন্ধুদের ঘুম সম্ভব নয়। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল, বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। বিশ্বে লাইফবয় প্রথম যে বিবৃতি দিয়েছে এই লিকুইড হ্যান্ড ওয়াশ কোভিড-19 করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে 99.9% এর অধিক কার্যকর। তাই লাইফবয় কিংবা অন্য যে কোনো সাবান দিয়ে নিয়মিত হাত পরিষ্কার করুন। সবাই রেডি? সবচেয়ে বিস্তৃত রবি 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে এক্সপেরিয়েন্স করুন 6 জিবি মাত্র 114 টাকার চার্জে। রবি। ওর সবচাইতে বেশি সময় কাটে ফ্লোরে, আর এই ফ্লোরেই থাকে নানান ভাইরাস ও রোগ জীবাণু। কিন্তু আমি থাকি নিশ্চিন্ত, আমার আছে স্যাভলনের সুরক্ষা। স্যাভলন, জীবাণুমুক্ত প্রতিদিন। পেটে ডাক অফ যাক। ফুড প্যান্ডায় অর্ডার করুন এখনই আর পেয়ে যান 50% পর্যন্ত মাথা নষ্ট ডিসকাউন্ট। Oppo F17 Pro, ultra function, ultimate fun. Yeah, he's playing a real captain's knock here.
Mumbai Indians 21 for 2 at one point, put on a nice little partnership. Now finding a bit of momentum in this last 4 overs. 37 of the last 2. Scene is set beautifully here for Rohit Sharma. 70 from 44, 3 maximums, 8 fours, striking as well, let's call it 160. And then you've got Pollard. Now the purple cap is on offer for Shami. Here we go. Up. And gone is he? Oh, hello. We've got 2 of them in tandem, and it's happening again. Players helping each other out. Fist bumps all round. It's Maxey. Glenn Maxwell, the Australian, with the Kiwi Jimmy Neesham to get rid of the Indian, Rohit Sharma. We love an Anzac, don't we, Stellas? Copy that, Viru. Referral for fair catch. Soft signal out. Third umpire to director. Referral for fair catch. Soft signal out. It's a fair delivery. Give me a best angle, please. Yeah, he caught the ball well inside the ground. He threw the ball up in the air, went outside the field. Another fielder caught it. Can I get opposite angle, please? Yeah, please. It's coming. He's well inside the field. Okay, nicely caught the ball. Still inside the field. Threw the ball up. Then he went outside. And then taken by the another fielder well inside the ground. So I'm ready with my decision. You can load out on big screen, please. The new batsman for Mumbai Indians, jersey number 33, make some noise for... Oh, here we go. Pinching a punch for the first of the month. বেক সর্ষে ইলিশ আমার নতুন ভিডিওর জন্য এ পর্যন্ত এটা তোর বেস্ট। এ কি এমন মলিন কাপড় পরে ইউটিউবে আসা যাবে না। তার জন্য আছে নতুন রিন, যা কাপড়ের উজ্জ্বলতা অটুট রাখে। ব্রাইট লক টেকনোলজির সাহায্যে নিজের সেরাটা দেখানোর জন্য সেরা রিন। সবাই রেডি? সবচেয়ে বিস্তৃত রবি 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে এক্সপেরিয়েন্স করুন 6GB মাত্র 114 টাকার চার্জে। রবি স্যাভলন হ্যান্ড ওয়াশে আছে ভাইরাস ও জীবাণু ধ্বংসের কার্যকরী উপাদান, যা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে করোনা ভাইরাস সহ সব ধরনের জীবাণু। স্যাভলন, জীবাণুমুক্ত প্রতিদিন। Pollard. It's up to the big West Indian. Just lost his partner, lost his skipper. And for Hardik Pandya, centre stage with a heck of a strike rate. We know that he can hit a long ball. And this one hung in the air, didn't it? Bottom part of the bat didn't quite come out of the middle. And Glenn Maxwell was a little bit disappointed that it didn't go in the hands the first time. Luckily he had the presence of mind to make sure he was inside the rope before he flicked it onto his partner in crime. We love a bowler in this form of the game, smiling and enjoying himself, Mohammad Shami, thanks to Messrs Maxwell and Neesham. Oh yeah, winter code, still happening down under, bit of footy, bit of rugby. Not Aussie rules, Stellas, no. Yeah, see, Jonty says that's rugby. They love it. Yeah, purple cap for Mohammad Shami now. Sorting himself out here in terms of his field. He wants to swap, so he's just tailing KL Rahul. Now, I want to change this one. Fine leg to come up inside the circle. The man to go straight mid-wicket on the fence, please, Skip. Third man's back. Covers on the fence as well.
Nice. It's back to you, Mr. Pollard. Yeah, as you said, Mohammad Shami gets the purple cap, 8 poles. And so, but Issa Rabada has been outstanding for Delhi Capitals. Javelin Cottrell sits in 3rd place. Outstanding bowling performance from him today as well. 160 odd minimum. Bowl that one again, is that what you're saying, Mr. Morrison? Tough gig. Get it slightly wrong and get those. And he's been pretty good though. They travelled a bit, of course, against the double R's. Small ground, different ground. Well, the main thing is that they've been able to pick up a wicket in these death overs, so a new batter certainly helps them. Now he's got to bowl to Pollard. Now signs there. That's the signs. A few of us enjoyed him in the CPL not long ago. Those fellows there, really love to see KP get going here. Just the maximum so far. Long on, long off, very straight, as ever for Pollard. Oh, saying boot on it. Does he like it? Does he hit it? He's come up straight away. I think he's got something on this. So Pollard goes upstairs right away. Third umpire to পেপসি 1 লিটার 50 টাকা। বড় পেপসি, বড় স্বাদ। Bringing the world together in Expo 2020 Dubai. যখন অ্যাসাইনমেন্টের চিন্তায় ঘুম হারাম হয় তখন তার টেনশনে বন্ধুদের ঘুম সম্ভব নয়। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। back onto the on-field umpire, please. Viru, you are on screen. You need to reverse your decision. Well, it's the end of the over, and understandably, not out. 1-2-9 for 5. End of the 17th over, Mumbai. ক্লোজ আপ এভারফ্রেশ এখন ট্রিপল ফ্রেশ ফর্মুলার সাথে, যার শক্তিশালী কম্বিনেশনে আছে অ্যান্টি জার্ম মাউথওয়াশ, ডিপ ক্লিনিং জেল এবং আইস কুল ক্রিস্টাল, যা 99% পর্যন্ত জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয় আর মুখের গভীরে গিয়ে পরিষ্কার করে, তোমাকে রাখে সুরক্ষিত এবং ফ্রেশ 12 ঘন্টা পর্যন্ত। ক্লোজ আপ ট্রিপল ফ্রেশ ফর্মুলা। ছোট্ট খুশির আয়োজনে যাই করি সব তুচ্ছ মনে হয়। আপনি রবি এলিট, তাই শুধু আপনার জন্যই রিওয়ার্ডের নতুন এক্সপেরিয়েন্স রবি। ওর সবচাইতে বেশি সময় কাটে ফ্লোরে, আর এই ফ্লোরেই থাকে নানান ভাইরাস ও রোগ জীবাণু। কিন্তু আমি থাকি নিশ্চিন্ত, আমার আছে স্যাভলনের সুরক্ষা। স্যাভলন, জীবাণুমুক্ত প্রতিদিন। Against Hardik Pandya. Nice and straight. Enough of it. Oh yes, all of it. Maxwell, no chance. Sixer. In the slot here for Hardik Pandya. Just his second ball and finds his first maximum. Looked like he got all of it, but definitely enough. He's been lethal in this part of the game in T20 cricket is Hardik Pandya, 79 metres. He's also hitting into the wind. Neesham's bowling with it, so just shows you how well he got it to get it over Maxwell's head and
again, he always sits so deep. He's got to be careful not to hit his stumps this time. Well spotted. Change of pace. Slumper two thinking about it. Yeah, big strides from Pollard. Easy. No rest for the wicket in Dubai because we've got match 14. CSK up against the Sunrisers. Yeah, looking forward to this. CSK, they'll be itching to get back out there. Long break, CSK. So they're wanting to get back on the park. Again, wonderful wrist work. And here's 4 more. Yeah, Jimmy Neesham goes outside off the short end of the ground. And Hardik Pandya once again finds the gap. And once again, a welcome boundary here for Hardik Pandya. Slightly on top of the bat, but these bats today are really good. He's so good over that offside. Here is Hardik Pandya. Slight change in the field now. Deep cover has gone a lot straighter. And you've got Point now inside the circle. And it doesn't matter where they put the field. He's piercing the gap time and time again. This is a big over. 6-2, 4-4. Real question is, Kings 11 Punjab have been going at 14 runs and over so far in this edition of the IPL. They're changing their bowlers to try and find someone to bowl at the death. How many times has Jimmy Neesham actually bowled at the death? They're asking sometimes different people to do a job that they've never really done before. Yeah, well, certainly not used to it. Of course, with time out for everyone. Feeling at times. Neesham, yes, he has changes of pace. When he wants to bowl at seam up, if he's slightly off, that pace comes on nicely. He disappears, and has tonight. Don't know, JP, if he got all of that, but look at it. Yeah, it's a beauty of an over for Mumbai thus far. 1 ball to go. 17 runs from it already, just 5 deliveries. Quite like this ploy from him, though. Coming around the wicket. Getting the batters to hit to the leg side, creating a different angle. Last 3.5 overs, 59 runs for Mumbai Indians and just the 1 pole. Want to get it right, though, Jimmy Neesham. Oh, this guy fetches it from anywhere. Flat and hard. Hit the strike. Well, KP. 18 from the 18th. It's 147 for 4. The champions accepted the challenge and tried to put a scratch on a pitch made with stone shield tiles. They all agreed it's the toughest tile surface on earth. Stone Shield, ex-ceramics group. যখন অ্যাসাইনমেন্টের চিন্তায় ঘুম হারাম হয় তখন তার টেনশনে বন্ধুদের ঘুম সম্ভব নয়। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। এসএমসির ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল নোরেক্স 1 অরক্ষিত মিলনের 72 ঘন্টার মধ্যে এর একটি মাত্র পিল আপনাকে করবে টেনশন ফ্রি। এসএমসির নোরেক্স 1 এক পিলেই সমাধান। বিরাট রিফ্রেশমেন্টের জন্য 7 আপের বড় বোতল এখন মাত্র 50 টাকায়। Oppo F17 Pro, ultra function, ultimate fun. Far, striking at 300. He's not on strike. Kyron Pollard. Mohammad Shami with his last one, the penultimate, important 19th over of the innings.
Good delivery. Went full, closed it down. Well bowled. This is the over, isn't it, from a Mumbai Indians perspective? They've got the short side for the right-handers to the leg side, and they've also got the wind as they're hitting towards the pavilion. Just the two fielders out there. That's going to have to be given that third and finer up, nice and full and straight, and even probably dangling the ball a little bit outside the off stump. As it open stance, just slightly deep in the box. It's Pandya. Thrashing edge. Yeah, no one back there. Races away. 150 up now for the MIs. Yeah, Mohammad Shami, who's the purple cap at the moment, goes with bluff. Sets the field for a full ball. Goes short and wide, and Hardik Pandya up to the task. It's a whole lot of it. I reckon Mohammad Shami's done that a number of times, hasn't he? He's set a field, and you know, as a viewer, as the batter out there, you go, okay, I reckon this is where he's going to bowl, and he's bowled completely opposite. And that's okay, because he's looking still to pick up wickets, because he knows that's the most important thing at the death. Yeah, Nisham, who fields, well, his first 2 overs went for a dozen. Next 2 went for 40. Shows you, it's a tough old game with ball in hand. These guys with these willows. See less boundaries here in Abu Dhabi. Just the 6 sixes. Slightly different than Sharjah. Danny, it's not boring, it's just different. Hey, I didn't say that, did I? Reload. Yeah, it's an interesting ploy here from Mohammad Shami. We know that he's a good death bowler. Can get the Yorkers in. Goes with the change up there as well, the knuckle ball. As a batter, when you see the field, you see everything behind you up, you kind of get an idea of where it's going to go. The likes of Pollard, Hardik Pandya, got a very small area to miss. He's unlucky, the bowler. But then again, there's just that little bit too offside, and pace on can disappear and does. Yeah, I really feel sorry for Mohammad Shami there. I think he got everything right. Even Pollard went back deep in the crease, expecting the Yorker delivery. Oh, he wasn't far off it. This game can be absolutely cruel for some. A matter of inches, isn't it, Shane? Is it big outside edge? He's going to change the field here. Discussion with KL Rahul and Mohammad Shami. So the straight fielder that was in the V is coming out inside the circle. You've still got that long off and long on, particularly Maxwell long off, very straight to Pollard. Not to the short side. Here's another boundary, and suddenly 15 off. It's happening here for the MIs. Yeah, not the ball to be bowling on this ground, I'm afraid. It was the shorter option to the shorter side of the ground as well. Remember, it's 62 meters. It's a chip and a putt for Kieron Pollard. Doesn't get a lot of it, but good enough for the boundary. Just 125 kilometres an hour. Just sat up and said, please hit me. You pick your spot as well. You've got plenty of time. And Pollard
Just trying to figure out how many balls left. One left. He probably wants to strike as well for the next over. Missed the mark again, Mohammad Shami. He disappears for 19 off the 19. 166 for 4. জানাও তোমার তিনটি ইচ্ছা দাঁড়াও ওকে দাঁড়ালাম বাকি দুটা স্প্রাইট শেষ ইচ্ছা আবার তিনটে ইচ্ছা দাও স্প্রাইট আগে তৃষ্ণা মেটাও বিশ্বে লাইফ বয় প্রথম যে বিবৃতি দিয়েছে এই লিকুইড হ্যান্ড ওয়াশ কোভিড-19 করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে 99.9% এর অধিক কার্যকর। তাই লাইফ বয় কিংবা অন্য যে কোনো সাবান দিয়ে নিয়মিত হাত পরিষ্কার করুন। সবাই রেডি? সবচেয়ে বিস্তৃত রবি 4.5G ভিডিও স্টক নেটওয়ার্কে এক্সপেরিয়েন্স করুন 6GB মাত্র 114 টাকার চার্জে। রবি করোনার সাথে লড়াইয়ে আমরাই করব জয়, তাই তো হাতে তুলে নিয়েছি স্যাভলন ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে, যা করোনা ভাইরাসকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। স্যাভলন ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে। Well bowled and well fielded. Nothing. Yeah, he's got the 20th, so opting with this. Spinner in the 20th. Got some air in this one. And some distance. Chaka. Yeah, definitely got some air miles on this one, did Hardik Pandya. Gives himself a little bit of room. The Kings 11 opting with the off spinner for the 20th. Hardik Pandya dispatches it over the boundary, 83 meters in distance. Yeah, he's angry, you can hear him with the stump mics. Another slot ball, full toss and missed out, but the strike back to Mr. Pollard. Yeah, you can see that Krishna Gautam is just trying to target the heels of the batters. No change in the field for Pollard except for mid-off comes a lot straighter. But again, he will try and go for the heels. Jam it in. Here's the reach. And there's... Yeah, 50 partnership for these two of not many balls. And 186 maximums already in the tournament. Opts to go the wider ball. And Karen Pollard, massive levers. Goes again. And it's another maximum. That's 12 already. New balls, please. Heck. Pollard, that number can still go up. Another one, unfortunately, out of the front of the hand, but slot delivery. Oh, you just can't bowl that. He's trying to fetch it. 97 metres. Oh, would have travelled even further if it didn't hit the pavilion. Oh, yes. You know it. Another one. Pollard, 3 maximums to finish in style. Here at Zion.
And KL Rahul reciprocate. Can he reply in the same fashion, get a biggie here for the Kings? It'll be a big ask for Mumbai Indians to get the wicket of KL Rahul because he likes this opposition. 501 runs against the Mumbai Indians, and if you look at his previous scores, an unbeaten even 100, 71 not out, 94 as well. So psychologically he will be backing himself to score more runs. His wagon wheel against Mumbai Indians last year, 171 not out. 2 innings I mentioned. And that's because of his skill, his competence, his ability to rotate strike, and he can find the boundaries quite easily. It's the captain. Love to see Mr. Pooran get going, the youngster. Again, the left-hand, right-hand combo. Let's see if it can get humming tonight here against the Mumbai Indians. Certainly be entertaining. Nicholas Pooran can get in, get set and tee off. Was the call? I don't think so. Yeah, let's have a look at this great power play for Kings 11. Started off well with Mayank Agarwal and captain Rahul, and Mumbai fought back well. A bit of bowling there by Bumrah, and then followed up well again by Krunal Pandya. So got themselves back into this game as Mumbai Indians. And here's the leggy. There's just a hint off the straight. Very nice. 25 off 8 is what Pooran scored in the last match he played. Struck a couple sixes, but this is a different challenge for him. Here's the other one. Into the Google. 7 done, 45 for 2. শেষ দিনেও একদম সময় মতো আসলেন স্যার। আমার জন্য সময় বসে থাকবে, জরুম খোলো। স্যার শেষবার একটু ভিতরে। এই অসময়ে কি করিবা সম্ভব? চাইলেই সম্ভব। স্যার আমি 19তম ব্যাচ। আপনার ফেয়ারওয়েল আর আমরা আসবো না? গ্রামীণ ফোন ইন্টারনেটে চাইলেই সম্ভব, আর এই সম্ভবটা সহজ করতে গ্রামীণ ফোন দিচ্ছে 5 জিবি ইন্টারনেট মাত্র 114 টাকায়। The champions accepted the challenge and tried to put a scratch on a pitch made with stone shield tiles. They all agreed the toughest tile surface on earth. Stone Shield, ex-Ceramics Group. সবচেয়ে বিস্তৃত রবি 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে এক্সপেরিয়েন্স করুন 6 জিবি মাত্র 114 টাকার চার্জে। রবি। Plenty of grass left on this 22 yards. It's sliding on at times. They're hoping to reload that one. Nicky P getting on in these days, isn't he? Indeed, Danny Morrison. Tomorrow he'll turn 25. Young Nicholas Pooran from Trinidad. You would have seen him here at the Under-19 World Cup in 2014. But 143, I think, against Australia. Yes, it was a treat to watch there at the Ring of Fire. Of course, all the televised matches were there in Dubai Sports City. Great to see our old uncle there, Uncle Alan, Mr. Wilkins. Old. I've been talking a lot to Nicholas Pooran about his game and what he wants to achieve, and he's very much mature beyond his age as a player. He often speaks about when he wants to exit the game and what he wants to accomplish, and he's well aware of his responsibility as a young West Indian player.
scored a magnificent century in the CPL recently. And that's when he had the opportunity to face quite a number of deliveries. Has the same opportunity here. Only in the 8th over. We've got 3 wides already in this over. Those bowling coaches ripping a few follicles out of the top of the head. This time he's got him right in the slot and boom, that's on the bank. Taxi, send it. Well, there wasn't an unacademy cracking 6. That was it. He's been targeting that wide line as Krunal Pandya. And Nicholas Pooran, one step ahead, takes the step across, gets the levers out. A cracking 6 over cow corner. Going, and gone. Kings 11 Punjab. Nearly put the present for himself. Nicholas Pooran commits himself to his strokes. That's why he's so good. Not flustered, very clear in his mind what he wants to achieve. That's a 1006 for Kings 11 Punjab. Yeah, had to be a West Indian as well, didn't it? Moosing it over mid-wicket. Where to now, Kunal? Now let's just take a little outside hedge, if you please. Boundary time now. Oh, tough gig for those with ball in hand. Yeah, it's been a tough evening for the spinners. Krunal Pandya again with a quicker one here. Trying to get the batter to hit to the longer side of the field, the offside. Unfortunately for Nicky P, gets the outside edge. Nicholas Pooran credits Kieron Pollard a lot for his development and progress in T20 cricket. Kieron Pollard now his opposite. I'm sure Pollard would share a lot of intricate details about Pooran and his approach to batting, which might prove to be advantageous for the Mumbai Indians. Captain will hold on to the strike. We've had 8 overs here and it's 60 for 2 now. বেক সর্ষে ইলিশ আমার নতুন ভিডিওর জন্য এ পর্যন্ত এটা তোর বেস্ট। এ কি এমন মলিন কাপড় পরে ইউটিউবে আসা যাবে না। তার জন্য আছে নতুন রিন, যা কাপড়ের উজ্জ্বলতা অটুট রাখে ব্রাইট লক টেকনোলজির সাহায্যে। নিজের সেরাটা দেখানোর জন্য সেরা রিন। সাথে খাওয়ার মজা জমবে। কোকা কোলা স্টক করো আর ক্যাপের নিচের অক্ষর মিলিয়ে ফ্রিজ জেতার সুযোগ নাও। আপনার ফেয়ারওয়েল আর আমরা আসবো না। ইন্টারনেটে সব সম্ভব করতেই গ্রামীণ ফোনে 5 GB ইন্টারনেট মাত্র 114 টাকায়। Here's another. Oh, he's got him! Just went too far across, looking for that open space on the onside, and he's left his leg stump unguarded as KL Rahul. This is a massive wicket for Mumbai Indians, simply because KL Rahul loves playing against them and scores so many runs. Speared in to the stumps, middle stump. KL Rahul trying to flick it, just gets a bit of the pad onto the leg stump. Huge wicket. And all of a sudden, Mumbai Indians feel like they're on top with the captain having to depart. He goes for 17, it's 60 for 3. Yeah, they got 33 after the first 3 overs, batting like very, very well indeed, batting like a train. এত থালা বাসন ধোয়ার রেসিপি এর জন্য চামচ, মাত্র 1 চামচ ভিম লিকুইড পানিতে মেশাও,
আর সব থালা বাসন ধুয়ে নাও, কারণ ভিম লিকুইডে আছে 100 লেবুর শক্তি, যা থালা বাসনকে করে ছকছকে পরিষ্কার। ভিম লিকুইড, মাত্র 1 চামচ ভিম লিকুইড পানিতে মেশাও আর সব থালা বাসন ধুয়ে নাও। শেষ দিনেও একদম সময় মতো আসলেন স্যার। আমার জন্য সময় বসে থাকবে? জরুম খোলো। স্যার, শেষবার একটু ভিতরে। এই অসময়ে কি করিবা সম্ভব? চাইলেই সম্ভব। স্যার, আমি 19তম ব্যাচ। আপনার ফেয়ারওয়েল আর আমরা আসবো না? গ্রামীণ ফোন ইন্টারনেটে চাইলেই সম্ভব, আর এই সম্ভবটা সহজ করতে গ্রামীণ ফোন দিচ্ছে 5 জিবি ইন্টারনেট মাত্র 114 টাকায়। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। কোকা-কোলা স্টক করো আর ক্যাপের নিচের অক্ষর মিলিয়ে ফ্রিজ জেতার সুযোগ নাও। দেখা যাচ্ছে না বলে নেই নাকি? পানিতে থাকা আয়রন ও সীসা ফোটালেও যায় না, দেখাও যায় না। নিন পিউরি, এর 7 স্তরের পিউরিফিকেশন দূর করে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং নতুন যুগের দূষণ, দেয় 100% নিরাপদ পানি, যা আপনার পরিবারকে রাখে পানিবাহিত রোগ থেকে সুরক্ষিত। পিউরিট অর্ডার করতে কল করুন 16627 নম্বরে। ইভেন্ট ক্যান্সেলড। ইভেন্ট ক্যান্সেলড, ডান্স না। সার্টিফাইড বাংলা লিংক এখন বাংলাদেশের ফাস্টেস্ট মোবাইল নেটওয়ার্ক। ফুল স্পিড 4G তে সব হবে ফুল স্পিডে। বাংলা লিংক। বাবা স্ট্যাচু আগে লাইফ বয়, তারপর আদর। দেখো, এখানে ভাইরাস থাকতে পারে যা যেতে পারে আমার কাছ থেকে তোমার কাছে, তারপর অসুখ। তো আগে ভাইরাসকে স্ট্যাচু করে দেই। লাইফ বয় সাবান দেয় কোভিড-19 করোনা ভাইরাস থেকে 99.9% অধিক কার্যকর সুরক্ষা। এখন লাইফে আছে ব্লাস্ট বিকজ ইটস ম্যাগি মশালা ব্লাস্ট। এলো দারুণ মশলাগুলোর এক্সাইটিং মিশ্রণে তৈরি ম্যাগি মশালা ব্লাস্ট। লাইফে ব্লাস্ট 2 মিনিট জাস্ট। ম্যাগি খুশি রেসিপি ফ্রম নেসলে। পেপসি 1 লিটার 50 টাকা। বড় পেপসি, বড় স্বাদ। The end of the CFR strategic timeout. It's pulled it wide, but that was an unusual stance. And that's the usual stance that Glenn Maxwell is starting to incorporate at the moment. Obviously having just played the international series over in England. He's done that planning because Rohit Sharma on the stump mics telling Rahul Char, do exactly what we've planned for this guy. Not this guy who went a little too far across. A huge wicket, really big wicket. They needed to see the back of him simply because the amount of runs, mountain of runs that he scored against Mumbai Indians. Ayow! An academy asked the